Meu Deus, mas o garoto saiu voando mesmo. Edie roped off Calvin's half of the room. Aí, ó, depois do funeral, ele se isolou. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Deu 360, é. Olha lá, mais uma passagem secreta. Ah, que legal. Nossa senhora. Meu, que incrível. Quem que foi a pessoa que fez essa casa? They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Um checkpoint, né? Dá pra se dizer. Mas que é claro que a gente vai continuar olhando as coisas lá embaixo. Muito criativo esse jogo. É, mano. Que é isso? Eita, caramba. Tem um macacão aqui. É o King Kong. Ah, é o pé grande, na verdade. Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Pô, legal que tá tudo traduzido, mano. Quase tudo. Inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles in secret passages. Nossa, que pai legal. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Bom saber, bom saber. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Vai girando, girando, girando. She listened for Rick, but the house was silent. Parece que é a gente que tá jogando. Quer dizer, é a gente que tá controlando, né? Mas parece que é essa música. She found Rick's crutch and imagined the worst. É o... Como é que é? Letterface? Sexta-feira 13? Não, sexta-feira 13 não. Halloween. The gang's leader is the infamous Que medo. killer, Dr. Carl Hamill,
who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ah, o pai se machucou aqui. Já começaram a assistir. Rattled and grew still. Oh dear! Era ele, mano, ele trollou. Tem que bater. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She E threw feijão na him cara. out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ei, lá vai de novo. A musiquinha. Mano, tá muito bom isso aqui. Que isso? Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Ah, não. Barbara Mentira. turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Caraca, mano, tá muito boa essa história. Couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Um jeito de sair. E eu quase abri a porta do cara. That night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Aí tem que descer. Nossa, o cara vai ter sumido, né? Terror, sim, sim, sim. É. O jogo tá mó legal, mano. Tem de tudo, né? Praticamente. Mistério, exploração. Ah, o cara sumiu já. Terrorzinho nessa quadrinho. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Ué. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Quem são esses dois? Mentira que... Ah, não. Ah. Nossa, mas ele sai socando meio mundo. Surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life.
I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. Não acredito que ele tá debaixo da cama. Pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. O quê? Now that's what I call a real eerie tale. Mano, foi muito bom isso aqui. O que foi isso? Gente. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Muito bom, mano. O que é isso? Capitão Gancho. Não abre, então. E no final ela nem abriu a porta, né? Nem precisou. Aqui é pra voltar? Ah, aqui é pra voltar. Não é pra onde que a gente precisa ir agora. Oh, mas é muito legal essas passagens secretas, mano. O que é isso? Tem outra passagem secreta por aqui, talvez? Tem uma pizza aqui. Happy birthday, Bárbara. Ela deve estar podre, sei lá. Bom, agora a gente tem que fazer o esquema da música, né? Caixinha da música pra pegar a chave. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Isso aqui foi uma pegadinha ou real? Eu acho que foi um pouco dos dois. Talvez tenha sido um pouco dos dois mesmo, porque, né, ninguém perde uma orelha assim numa brincadeira. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. E também o carinha sumiu ali, então algo aconteceu realmente aquela noite. É aquele esquema, né? Tipo, tá rolando literalmente as duas coisas ao mesmo tempo. Os caras estão brincando de fazer a pegadinha na pessoa e ao mesmo tempo tá o assassino solto junto. Salvando. Agora a gente vai pro porão. Nossa, mano, é muito grande essa casa e tem muita coisa, velho. Uma mesa de bilhar Mom said the aqui. basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Aqui onde que o cara cortou a mão. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Aquela geladeira aqui o cara saiu de She was hiding dentro. presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Vamos passar aí. Olha o reflexo, o Ray Tracing. Que isso? Avisa lá, primeira live que acompanho. Opa, seja muito bem-vindo, Liam. Liam Shinji. Seja muito bem-vindo aqui a Roxa. I remember tá asking jogando- Mom once about where Walter had gone. What Remains of Edith Finch, a gente geralmente joga jogos single player focado em história, né? She said Geralmente. after Barbara died, he got as far away as he could. Claro que jogos If de there's a pattern in all ação these também stories, contam, tipo Resident Evil, I Metro. think it's that none of us has gotten very far. O Walter. Ah, o Walter é aquele garoto que tava escondido na cama, né? I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule
living for today. I always Nossa, pêssego em expected caldo é to be muito dead bom, tomorrow. mano. Mas toda But vez. if you wait long enough, you get used to anything. Caiu de novo o bonequinho. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Tadinho do And then one chefe, day, toda vez cai, né? everything just Vai cair de novo? stopped. Não. Dessa vez nem teve Whatever tremedeira. that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Mano, tem um bunker aqui nessa casa. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara. Matou a Bárbara e a Molly. And Calvin. Passou a polícia aqui. Pêssego em caldo enlatado é aquele doce de preguiçoso que a gente gosta. Mano, é muito bom. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. É muito legal essas legendas, velho. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one more day. I can already imagine the sun on my face. E o trem nas suas costas. Ou na frente, nem sei de onde que veio o trem. Caramba, mano. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. É, aparentemente esse Walter é a mesma criança da Bárbara. Olha lá, a Bárbara foi em 44 a 60. Ele foi de 52 a 2005. Acho que é isso mesmo, é ele mesmo. Caraca, velho. I'm sure my mom was trying to protect me. Opa, seja muito bem-vindo, Lian Shinji. Seja muito bem-vindo aí ao canal. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Mano, outra parece que a gente tá esquecendo alguma coisa lá na casa, né? Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. I don't know if I should even be writing this.
Maybe it'd be better if all this just died with me. Mas daqui também é tudo parte da casa. Que é gigante essa casa. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Eu acho que é pra cá mesmo? É pra cá. O que eu mais gosto desse tipo de jogo são as músicas, mano. As trilhas sonoras geralmente são incríveis. Escuro. É pra cá? Acho que não, né? Não tem nem caminho. Eu assusto com qualquer coisa. É, por um lado, eu até gostaria também de levar susto por qualquer coisa. Que, né? Às vezes você tá jogando... Que eu tô jogando um jogo de terror, acontece alguma coisa, eu tô assim, ó, tipo... Ah, legal. Não aconteceu... nem levei susto. Aí meio que... né, jogo de terror... Eu curto jogo de terror e tudo, mas... Acho que... Pra um vídeo fica tipo meio... sei lá. Só se eu começar a fazer e falar tipo... desafio do susto, né? Se eu levar um susto... sei lá. Que é bem complicado. Mais frio que gelo, é tipo isso. E eu não, o único ruído... Ah! Mas vocês vão ver, amanhã quando sair o vídeo do Fear, né? O Fear Perseus Mandate. Vocês vão ver, tem um momento ali que eu dou um pulo de um jeito que eu nunca aconteceu. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. O cemitério dos 3 of the bichos. gerbils were mine, and 2 had been my fault. Mano, cemitério da família aqui, os caras estão enterrados todo no terreno da casa. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Sven Finch, Edith Finch. Edith Finch é o nome do jogo, né? What Remains of Edith Finch. Edith Finch. Não é Ed. Edith é o que a gente tá controlando. Barbara Finch. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Falando em jogo de terror, né? Em maio saiu Resident Evil Village, que a gente já tem ele pré-comprado, então quando lançar é certeza que a gente joga. E eu acho que vai ser bem legal. Talvez sendo alguns sustos, ou talvez não. Pelo menos a gente espera que sim.